आणि आता थेट जाणार आहोत लोकसभेत. The central government could notify socially and educationally backward classes and not the states. तो ये मौका सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया? अगर आपने इसमें छेड़खानी ना करते तो किसी को सुप्रीम कोर्ट जाने का नौबत नहीं आती. सुप्रीम कोर्ट अगर कोई नहीं जाते तो ये बात अभी हमारे सामने नहीं आते. ये सब आपकी छेड़खानी के लिए ये सारे हुए हैं. The amendment gave constitutional status to National Commission of Backward Classes, which dilutes the authority of the state government in identifying backward classes and provides them with reservation benefits. With this amendment, the Parliament has the power to make changes to the central OBC list. The National Commission of Backward Castes will have the power to look at complaints about the implementation of various schemes that are meant for OBC. तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये आपका अंदर की बात है. हर चीज में सेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं. इसी दिशा में चलते हुए ये काम आप लोगों ने किया और जब गड़बड़ी हो गई तो आपने इसको सुधारने लगे हैं. यही है ना अंदर की बात. ऑन May 13, 2021, the center filed a review petition in the Supreme Court and contended that the May 5 judgment required a relook because there were errors apparent on the face of the record, but the review petition was dismissed on July 1, 2021. कौन सा उकील दिया पता नहीं, उनका तर्क जो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट. The 127th amendment is intended to restore the power of the state government to maintain their list of OBC, which was taken away by the Supreme Court interpretation of Constitution 102nd Amendment Act. Yes, the bill sought to amend clause 1 and 2 of Article 342A of the Constitution that pertains to the President and Parliament's power to include or exclude or specify any tribe in consultation with the governor in each of states. The new amendment will insert a new clause called 342A clause 3, which will authorize states to maintain their lists. Article 342A clause 3 states that notwithstanding anything contained in clauses 1 and 2, every state or union territory may, by law, prepare and maintain for its own purposes a list of socially and educationally backward classes entries in which may be different from the central list. आज ये हुआ, आपका ये मजबूरी था, आपके मजबूरी आज ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को यहां लाए. फिर भी देश की हित में, जनता के हित में, प्रदेशों के हित में, क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप कहते तो है लेकिन अनुपालन नहीं करते, लेकिन हम कहते भी है अनुपालन भी करते हैं. इसलिए ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मानते हुए हम प्रदेश के पक्ष में खड़े हुए हैं. प्रदेशों की जो अधिकार, इसमें ये अधिकार को हनन करने का किसी का हक नहीं है, यही हमारा स्पष्ट यह कहना है. इसलिए हम आज इस विषय पे समर्थन करने खड़ा हुआ हूं. सर, मैंने मराठा भाइयों के लिए पहले बात रखा था. हमारे मराठा भाइयों की ये रिजर्वेशन 50 जो परसेंटेज है सीलिंग, इससे एक्सिट करने के लिए गुहार लगाते हैं. आपको भी, आपकी सरकार को भी उन्होंने काफी बार इस विषय को लेकर चर्चा की है. तो इस विषय पे हमें दो चार बात कहना चाहते हैं कि इन 1997 फर्स्ट मेजर मराठा एजिटेशन फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब and educational institution was organized by the Maratha Mahasangh and the Maratha Seva Sangh. The agitators said that Marathas were not upper caste people, but essentially Kunbis, members of agrarian communities who are under distress. In 2008 and 9, former Chief Minister Sharad Pawar ji, Bilasrao Deshmukh lent support to the demand. In 2019 to 14, political parties, organizations came out in support of the demand for reservation of the Marathas. 25th June 2014, the Nationalist Congress Party Democratic Front government, then headed by Prithviraj Chauhan,
approves a proposal to reserve 16% of government jobs and seats in educational institutions for Marathas and 5% for Muslims. November 14, 2014, Bombay High Court stays the decision of the previous Democratic Front government to provide 16% reservation to Marathas in government jobs and educational institutions. November 15, 2014, Bharatiya Janata Party Shiv Sena government decides to move to the Supreme Court. December 18, 2014, Supreme Court refuses to vacate the Bombay High Court interim order staying reservation for Maratha community in public employment in Maharashtra. June 2017, Maharashtra government constitutes State Backward Class Commission to study the social, financial, educational status of Maratha community. August 9, 2017, massive Maratha Morcha held in Mumbai. July 2018, Maratha reservation issue rocks the monsoon session of Maharashtra legislature in Nagpur. November 15, 2018, Commission submits the report to the Maratha government. November 30, 2018, Maharashtra legislature passes the bill proposing 16% reservation in education and government jobs for Maratha community. सर, ये सारे मुद्दे इसलिए मैं उठा रहा हूं कि महाराष्ट्र में इस विषय को लेकर काफी हलचल मच चुके हैं. तर 50% आरक्षण मर्यादा उठवा अशी मागणी काँग्रेसने केलेली आहे आणि 127व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला काँग्रेसने आणि शिवसेनेनेही पाठिंबा दर्शवलेला आहे.